My name is Arvinder Singh, and first I want to set up a few disclaimers. I have been to Jakarta a couple of times. The first time I was here was about 10 years ago, and you must be wondering how come I'm still presenting at a student conference. I was a PhD student at that time, and on my ABD status, I took a break to pursue entrepreneurship. So in terms of my student status, I'm akin to Schrodinger's cat, dead or alive, depending on how do you find. I'm planning to return back to finishing my PhD and near work of Earth. My interest lies in the at the combination of technology, Punjabi language within the Sikhi context. So one of the things I was trying to look at, I think another thing I wanted to point out, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਰਡਸ ਘੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਓਵਰ ਦ ਟਾਈਮ ਬੀਂਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਆਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੁਛ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟ ਆਫ ਇਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਟ ਆਲ ਸਵਿਚ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਵਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਸੋਰਸ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਟੂ ਰੀਡ what is happening and being a technologist ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਆਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਲਾਈਡ ਫਰੋਮ ਜਿਹੜੀ ਜਕਾਰਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਫ ਟੂ share the dais with Ajit Singh Matharu, who's no longer with us. But it's amazing what the kind of people that Jikara gives the opportunity to bring together. So I just wanted to recognize that there. So start with the idea that Nanakshahi calendar hai ki. So Nanakshahi calendar. ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ 1710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ 241 ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਕੁਛ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਲੰਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਲੰਡਰ ਉਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੇ So, Singh Purewal is an engineer from Edmonton. ਤੇ ਉਹਨੇ more than 5 decades ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ and he proposed a calendar back in 1992 and then around 1998 it was adopted by SGPC. ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਦ ਕੋਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੰਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਬੇਸ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਤੇ ਬੇਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਵ ਪੁੱਟ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਕੈਲੰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਸਾਈਡਰੀਅਲ ਔਰ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਆ ਹੈ ਨਾ ਹਾਊ ਮਚ ਟਾਈਮ ਡਜ਼ ਇਟ ਟੇਕ ਫॉर दैट ਹੋਲ ਸਾਈਕਲ ਟੂ ਹੈਪਨ
as observed from Earth. ਜਿਹੜੇ sidereal ਨੇ, they're observing it as observed from a distant star. So the issue with that is ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ connection between the seasons and months, the condition of the mind is very much defined between the connection between the month and the seasons. But ਜਿਹੜੇ non-tropical calendars ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ dates shift ਹੁੰਦੀਆਂ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ example ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ Julian calendar ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ common era calendar ਸੀਗਾ before Pope Gregory made the corrections and converted into a Gregorian calendar. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ there is a shift of 1 day per 128 years. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ but ਜਿਹੜਾ Gregorian ਆ, that is based on tropical, ਉਹਦੀ shift ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, that is about 1 day per 3300 years. Bikrami calendar ਜਿਹੜਾ traditionally use ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 day in 60 years. Bikrami modern ਦੇ ਵਿੱਚ 1 day in 71 years. Hijri calendar ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ shift ਹੈਗਾ, ਉਹ per year observe ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. So one of the things Singh Purewal did was he based his calendar on the tropical year. And ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਕ 1008 ਦੀ ਤੁੱਕਿਆ ਰਥ ਫਿਰੈ ਛਾਇਆ ਤਾਕੈ ਤੀਡ ਲਵੇ ਮੰਝ ਬਾਰੇ. So what it is signifying is summer solstice. ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ the movement of sun reverses. So as I was mentioning before, so there were three main reasons that Singh Purewal basically puts up in his paper, in his seminal work on Nanakshahi. ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ first reason ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ the problem of shifting dates, and that means the problem of having our dates shift according to whatever Bikrami dates are shifting, and accordingly the dates can fall in different seasons than they were originally intended to. Second ਹੈਗਾ the connection between Gurbani ਤੇ seasons, right? That is very much inscribed within Gurbani. ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ the idea of identity. ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ dates ਨੇ, before I started looking at Nanakshahi, ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੇ observe ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ dates ਦਾ ਜਿਹੜਾ source ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ. So these are the three reasons he defines. So what I did was he took up his paper. Again, I'm not a student of physics. I haven't done as much work. But what I did is I took up his paper and tried to study what it was intending to do, and then converted it into code and released it as an open source library. I chose Ruby as a language. ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਦੋ languages ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ familiarity ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ Python and JavaScript ਦੇ ਵਿੱਚ. I'm doing some work. I'm trying to convert the papers and making those libraries available. Benefit ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਡੇਟਸ, ਕਨਵਰਜਨ ਬਿਟਵੀਨ common era dates, the Nanakshahi dates to common era dates, and other features that are associated with Nanakshahi calendar. For example, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ dates ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ. So that information can be fetched directly by importing a simple library. This is the documentation. It's all available on the web. So this is how the working of Nanakshahi calendar happens for those who have some familiarity with the language. It's in Ruby language, so they can do gem install Nanakshahi, and then within code they can do require Nanakshahi. They can create a new object. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ default object create ਹੁੰਦਾ ਆ Nanakshahi library import ਕਰਕੇ, ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੇਤ ਇੱਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਡੇਟ ਮੰਨਦਾ. ਜੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਈਅਰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਨ ਇਟ ਅਜ਼ਿਊਮਸ ਦ ਫਸਟ ਮੰਥ ਫਸਟ ਡੇ. Again, you can define it as specific as you want.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਡੇਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਐਰਾ ਡੇਟਸ ਤੋਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਫਰੋਮ ਗ੍ਰੇਗੋਰੀਅਨ ਮੈਥਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਫਾਈਨ ਆ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੇਗੋਰੀਅਨ ਡੇਟਾ ਇਟ ਵਿਲ ਕਨਵਰਟ ਇਟ ਇਨਟੂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ representation. There's a today method which will basically give ਅੱਜ ਦੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ date ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਫਿਰ there's a Gurpurab method. It will look at because of the use of tropical year, the dates of Gurupurabs within Nanakshahi do not move, except there are 3 dates within the work that Singh Purewal did: the date of Diwali, the date of Guru Nanak's birth, and ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ. ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੈਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ so that was part of negotiation. But so those dates are not fixed, but other Gurpurabs as they are defined in the paper, they have been included. You can also run a Gurpurabs method on a particular Nanakshahi date object and will return ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ Gurpurab ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਹੈਗੇ. Then one of the things we did with the code is by default language ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸੋ ਰੂਬੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੇਟ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨੀ ਡੇਟ ਇਟ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਸੋ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਯੂ ਇੰਪੋਰਟ ਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡੇਟ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਕਨਵਰਟ ਐਨੀ ਡੇਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਂਡ within the standard library of Ruby language to convert it into Nanakshahi. While we were working with it, we started to think about few different things that were not described within the papers that Singh Purewal put up. Ek siga the definition of what happens prior to year 1 Nanakshahi, right? Is it -1 Nanakshahi, right? So then we started to look at how is it done in the anno dominus type calendars. And there is a 0 year correction. So basically what happens is 1 AD to pehla 1 BC, there is no 0 AD. So we did that correction. ਦੂਜਾ when we started to think about, okay, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ if we are going to do that ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਟ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ going back. So there was no work, so we started to think about being people who work with Punjabi language. I've been a part of open source, Punjabi open source group for more than a decade. Amandeep over here has also been. So we work a lot with the adoption of Gurmukhi and Punjabi language in what is called the CLDR, Common Local Repository Database, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਐਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੂਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਸੋ we play with and we will look at the word formation quite a bit. So we started to look at what could it be called, and again this is a proposal. Go back to the we'll be sending this paper to Singh Purewal and see what he thinks, and also opening up this discussion to the audience here as well. So we referred back to Bhai Gurdas's war, which is Satguru Nanak Pragatiya Miti Thund Jag Chanan Hua. So we said, okay, Guru Nanak ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਰਕਨੈਸ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਟ ਧੁੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਬਿਕਾਜ਼ it's not saying that it was all darkness before Guru Nanak came, but it says the word thund, which is like there was confusion, people weren't able to see, so we combined the word thund and kal as in the time. So we are proposing the time before Guru Nanak within Nanakshahi could be called thund kal. So we built that into the library. So any date that is before so both of these, the 0 year correction the how it's the string representation so we put that as thund kal. Again, it's open for discussions and debate. That is all I have to present. I mean, there were some things to consider while the adoption of this happens. One is like what are the kind of things that it opens up in terms of ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਵਾਸ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ
does it make any difference to the global warming then our seasons change hunde, all those things. So those were the things we kept kind of thought and put up in the paper, but that is basically the work. These are some of the credits for the images that we took in the presentation, and some of the people that I consulted with when doing this work on the Nanakshahi library. Thank you. Dhanwad.